ambapo mkutano wa mifumo ya chakula ukiendelea pale. Karibu fuatilie matangazo haya. Please join me here on stage. Honourable Hussein Mohammed Basha, thank you very much. I know you've been here from the very beginning. Thank you for your time. Your Excellency, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Isidori Philip Mpango, Your Excellencies, former heads of state, ministers present, farmers, development partners, and other delegate youth and women of Africa. Your Excellency, first of all, I thank God for giving us this opportunity to meet here in Dar es Salaam to attend this important event of the African Food System 2023. Let me take this opportunity to thank the AGRF Secretariat and the leadership of Dr. Agnes Kalebata, the President of AGRA, for cooperation we got as a government on the preparation of this event. Allow me to express my sincere thanks to you, Your Excellency Vice President, and Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, for high political will in making this forum happen. With your consent, I would like to extend my appreciation to all delegates for taking their time to attend this summit. We are meeting today here in Dar es Salaam in Tanzania after Dakar Summit, after last year post-COVID AGRF in Kigali. We are meeting today after Dakar Summit, where we discussed about food sovereignty, Africa food system transformation, resilience of the African economy and the global economy for sustainable development. We can only attain that if we put youth and women at the center of this. Your Excellency, my sincere appreciation also goes to the AGRF Secretariat, as I said, and the member of local organizing committee, public and private sector who work tirelessly to make this event possible. Your Excellency, the world is discussing about food security. The world is projecting 9 billion people in the near future. The world is threatened by the environment challenge. Africa is the youngest continent with an average age of 20 years old. Africa has over 65% land which has not been utilized. The future and the sustainability of the world will only happen if the African continent and African leaders play a greater role to complement each other instead of competing each other for the utilization of the available resources. Your Excellency, Vice President, let me take this opportunity now, invite you to deliver your speech to this audience attending this summit, both who are physically present here today and those who are participating online. Karibu sana. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango akikaribishwa na Waziri wa Kilimo Hussein Bashe kwenda kufungua mkutano rasmi kuwakaribisha wageni wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Excellencies, former heads of state and government, honorable ministers, senior government officials,
private sector leaders and farmers, Dr. Agnes Kalibata, the President of AGRA, Excellencies, ambassadors, and members of the diplomatic corps, heads and representatives of international organizations, representatives of Africa's youth, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a great honor and privilege to officiate this opening ceremony of the Africa Food Systems Forum 2023. On behalf of Her Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, I warmly welcome all delegates, both international guests who have traveled all the way to Dar es Salaam, and all those who are following the proceedings virtually. A special welcome to all farmers who are Africa's breadwinners and bearers of regional and global food security, as well as food price stability. Karibuni sana, you are most welcome. Excellencies, delegates, ladies and gentlemen, Tanzania is privileged to host this historic summit for the second time. The first time was from 26th to 28th September 2012. And on that note, I thank AGRF Secretariat and their partners for availing us another opportunity and for collaborating with the government of the United Republic of Tanzania in making this summit a reality. The attendance is quite impressive, with an estimated number of over 5,000 from over 70 countries. The content of the summit looks robust, with the program lining up over 350 renowned speakers and practitioners on various topical issues on regional and global food systems. Excellencies, ladies and gentlemen, safe and nutritious food is among the most basic and universal rights of all humans for survival and well-being. It does not matter how rich or poor we are, whether young or old, male or female. Each one of us equally needs and is divinely entitled to quality food. Nevertheless, with multiple global crises of biodiversity loss, climate change and desertification, the COVID-19 pandemic, and the ongoing Russia-Ukraine war, the right to food has been denied to about a quarter of Africa's population. According to the State of Food Security and Nutrition Report of July 2023, 1 in 5 people in Africa is going hungry. That is more than twice the global average. The number of people experiencing hunger is projected to rise by more than 22 billion in 2023, with food import bills in the region estimated at $75 billion US. Such a looming food deficit, coupled with rising import bills and a wide range of nutritional challenges, undermines regional output growth and our drive towards Agenda 2063, the Africa we want. This summit, under the theme Recover, Regenerate, Act, Africa's Solutions to Food Systems Transformation, is a veritable test of our individual and collective resolve to go beyond lofty words and translate them into urgent, concrete actions to foster food systems transformation, capitalizing on our vast
land resources, demographic dividend, and a strong dynamic force of African women. Excellencies, ladies and gentlemen, the United Republic of Tanzania appreciates food systems transformation initiatives and is committed to coalitions and partnerships such as AGRIF. Our key objectives include realizing SDG 2 and scaling up our potential as a regional and global food granary. And in that regard, food systems transformation has remained a top development agenda, and we have registered several milestones, and I want to spell out a few examples. First, agriculture in Tanzania is recognized as an engine of inclusive growth and a mainstay of the economy. It employs about 65% of the population, with GDP shares of 27% and 21% for Tanzania mainland and Zanzibar respectively, growing at about 5% annually. The sector contributes about 30% of the total export earnings and supplies 65% of all industrial raw materials in the country. Second, the government has scaled up the budget for agriculture by about 70% over the last 2 years, from $120 million in 2021-22 to $397 million in 2023-24, and we have done that in order to catalyze agriculture and food systems transformation. The increased budget is aimed at transforming agriculture into commercial agriculture and increase the crop subsector growth to 10% by 2030 from the current 5.4%. The initiative also aims at improving extension services and increasing investment in the sector, as well as motivating youth participation in agribusiness through establishing block irrigation farming under what we call as the Building a Better Tomorrow Youth Initiative for Agribusiness. And one of the successful cases in this regard is the Youth Agribusiness Incubation Center called Sokoine University Graduate Entrepreneur Cooperative, or in short, SUGECO. The livestock subsector, Building Better Tomorrow Live, is also being established for beef production and aquaculture. And quite impressive results are already being realized. Tanzania is also leveraging digital technologies for planning, monitoring and evaluation, extension services, marketing. Tanzania has put in place policies and strategies supportive of food systems. As a result of implementation of fairly robust policies and strategies, Tanzania has had food self-sufficiency ratios of above 100% for over 2 decades. We in Tanzania have also introduced low-cost and long-term agricultural financing to the private sector, including establishment of a facility at the central bank that enables commercial banks to borrow for onward lending to farmers at single-digit interest rate. We have also recapitalized the Tanzania Agricultural Development Bank and contributing to growth in agriculture financing. Fourth, cognizance of the challenges emanating from climate change, Tanzania has embraced climate-smart agriculture, including regenerative production systems, that is, soil health technologies, use of less on-farm inputs like agrochemicals and fertilizers, while promoting judicious use of off-farm inputs.
We have also embarked on using inclusive green growth tools, which is a framework for capacity building and measuring the levels of compliance for small, medium, and large-scale producers, as well as processors and agribusinesses. And in developing the tools, Tanzania collaborates with local NGOs and international organizations such as the World Wildlife Fund, CARE International, the Nature Conservancy, and the International Union for Conservation of Nature. This is largely championed under the Southern Agricultural Corridor of Tanzania, SAGCOT. Fifth, we have also scaled up investment in agriculture research and education, and this involves working closely with universities and agricultural research institutions to develop advanced farming techniques, pesticides, high-yield seeds, promoting agribusinesses, and encouraging the youth to take interest in agriculture. We are also leveraging PPPs, especially in construction of irrigation schemes, provision of extension services, training and retooling of extension staff, as well as promotion of farmer-to-farmer learning. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, despite the successes highlighted, there are still some unresolved challenges, especially low production and productivity. Furthermore, like many other countries, Tanzania remains vulnerable to adverse effects of climate change, pest outbreaks, and soil degradation. Other challenges include limited value addition. Inadequate financing of food value chains is also still a major constraint, mainly due to high cost of borrowing for the agriculture sector. And additionally, women and youth tend to be the most financially excluded segments of the population. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is my firm conviction that such challenges can and must be resolved with transformative ideas from this summit. Allow me to lay out just 4 areas for your consideration in subsequent discussions. First, on the supply side, I think Africa needs to harness existing scientific knowledge, including indigenous technology, to produce and process enough food for its people and for the global markets. And therefore, African governments should take requisite measures to provide small-scale farmers with affordable inputs, knowledge, skills, and finance to enhance productivity along food value chains. We also need to scale up digitalization and financing of scientific research. We must also appreciate that our youth and women are central to our food systems and need to harness their growing numbers and ensure they benefit from their sweat and innovativeness. In particular, we should endeavor to make agriculture enticing to the younger generation through the use of modern technology, easy access to land, startup capital, and markets, particularly targeting activities like horticulture, which pay off relatively quickly. Second, I think there is need to put an end to exploitative practices to the farmers by enforcing the use of standard weights and measures, as well as banning forward market practices in order to protect the farmers. And in Tanzania, we have successfully overcome such malpractices in a number of value chains such as meat and rice and beans,
but we still need to extend it to other agro-produce. Third, food systems transformation needs a multi-sectoral development approach, including easing supply chains and movement of food commodities. I therefore urge African countries to honor the regional trade arrangements, and in particular, the Africa Continental Free Trade Agreement, by complying with trade protocols and removing non-tariff barriers. The growth of our private sector and its success in the regional and global markets hinge on how supportive our policies are. And lastly, peace and security are important prerequisites for functioning food systems. Millions of displaced people and refugees in Africa and in the world have had their lives and food production capacities disrupted. These are farmers and livestock keepers who used to be self-reliant, but because of wars and conflicts, they suffer the indignity of depending on the generosity and goodwill of others. And this must stop. We should embrace peaceful ways of resolving conflicts and ensure peace and security prevail in our continent and other parts of the world. Ladies and gentlemen, with these remarks, I now have the honor and pleasure to announce that the Africa Food Systems Summit, the 2023 summit, is officially opened, and I'm now ready to proceed with the launching of the 2023 Africa Agricultural Status Report. Thank you for your kind attention. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango na hotuba yake kufungua mkutano huu mkubwa kabisa wa mifumo ya chakula barani Afrika, na sasa ni kwenda kufungua ripoti ya hali ya chakula barani Afrika, akigusia masuala muhimu kwa ajili ya kuimarisha mifumo ya chakula barani Afrika, akisema kuna kila sababu, japo kuna changamoto zinazoendelea kulikabili bara hili katika masuala ya uzalishaji wa chakula na mpaka kuwafikia watu wote, bado kuna changamoto za kutatua. Wakati tukija kuzungumza hayo, makamu wa rais yuko na rais wa AGRA ambaye ni Dr. Agnes Kalibata, wanakwenda kufungua ripoti ya hali ya chakula. Tusikilize hapo kwanza, hapo baadaye tutakuja kurejea kusemezana yaliyomo kwenye hotuba ya makamu wa rais. Hali ya ripoti ya chakula ameshakabidhiwa makamu wa rais, na sasa ni tayari ni kwenda kukisoma, lakini pia na kufanya maazimio yaliyomo yafanye kazi kwa Waafrika wote ili kuondoka kwenye mkwamo wa hali ya upatikanaji wa chakula. Kama alivyosema kwenye hotuba yake makamu wa rais, katika watu 5 barani Afrika kuna mtu mmoja anakwenda kitandani akiwa amepiga deshi ama amepiga ndefu, tumbo kiunguruma usiku mzima, kwa sababu hali ya chakula ni haitoshelezi watu wengi. Tupate yale yaliyomo kwenye ratiba kutoka kwa mwendesha shughuli, afu tutakuja kuendelea. Call with your ministers and Dr. Kalibata, so we have a big one with all of the speakers as well. If you come back on stage so we can have the photograph. It's like a class photograph for the end of this session. Is that possible, Dr. Kalibata? Let's do that. A big class photograph. All right, very good. Dr. Kalibata, Your Excellencies, Minister Makame, Minister Bashir, speakers here on the stage for our closing photograph. Thank you so much. This is how we officially open Africa's Food Systems Forum with a great class photograph. Before we head on to the rest of our program, photographers, flash away. That is totally acceptable and appropriate at this stage.
If you're watching online, do stay with us for the opening of the deal room. That will open momentarily. Ministers Bashir, Ministers Makame, don't be shy. Speakers who have been on the stage in the last 2 hours, please, quickly, on stage. Nadine, get your panelists on stage. Very good. Faster than that, if that is possible. Very good. Lovely to see you all. Doctors, honourable speakers, only if you have been on stage in the last 2 hours. For the rest of 2023. Thank you. Thank you so much to all of the speakers. Na mtazamaji wa TBC, kinachoendelea hivi sasa hapo ni picha ya pamoja ya viongozi hao waliofungua mkutano huu akiongozwa na makamu wa rais Dr. Philip Mpango, na baada hapo kutakuwa na mjadala ambao utaongozwa na moderator Bwana Jile Aditeri kutoka Tanzania Investment Center. Na mtazamaji, utakumbuka nirudi tu kwenye hotuba ya Mheshimiwa Dr. Mpango ambaye yeye pia ameipongeza GRF ama jukwaa hili kwa kuhakikisha ama hatua inazozichukua kuhakikisha Afrika inaweka misingi bora na mifumo mizuri ya chakula, pia na kuongeza uzalishaji wa chakula kwa bara la Afrika kwa wingi na kuwa na chakula cha kutosha kabisa, na kingine tuuze nje ya bara hili la Afrika. Vile vile Dr. Mpango mbali na kuelezea changamoto ametoa njia bora ambazo jukwaa hili linaweza kutumia ama kuzihakikisha zinafanikisha mfumo huu wa chakula, mifumo ya chakula inakuwa bora zaidi, ikiwemo tafiti kwa kutumia njia za kidijitali, kuwawezesha wanawake na vijana hususan kwenye kuwapatia elimu, mitaji, miundombinu kuwa mizuri, ikiwemo pembejeo, mbolea na halikadhalika. Mtazamaji, namuona hapa rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete na makamu wa rais na rais wa Agra Dr. Agnes Kalibata wakiteta hapa. Utakumbuka pia changamoto ambazo alizipata wakati anaingia madarakani Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hata makamu wa rais amezitaja. Kulikuwa na ule ugonjwa ama wa COVID-19 uliteteresha kidogo uchumi wa nchi ama bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Vita ile ya Ukraine na Urusi pia nayo imesababisha vitu kupanda, ikiwemo mbolea, mafuta. Mabadiliko ya tabia nchi nayo pia ni moja ya changamoto ambazo zinaikumba sekta hii ya kilimo, ikiwemo mabadiliko hayo. Mvua ni chache tu kwa Tanzania, hatukupata mvua za kutosha katika kuhakikisha kilimo kinazalisha mazao mengi. Na ni kurudisha kwake Esero utupe fursa ambazo pia wanazipata wakulima wadogo katika mkutano huu. Utakumbuka kwamba mkutano huu asubuhi ulianza na kikao cha mawaziri wa sekta husika, ikiwemo sekta ya kilimo, sekta ya uvuvi, sekta ya mifugo. Walikutana asubuhi mapema tu kujadili namna gani tunaweza kulivusha bara la Afrika katika uzalishaji ama mifumo hii uendelevu wa mifumo endelevu ya chakula. Naam, asubuhi saa 1 kabisa mawaziri lakini na makatibu wakuu wanaohusika na wizara husika za kilimo, mifugo na uvuvi wamekutana na kuzungumza masuala ambayo kwa pamoja waliweka wasilishaji wa namna ya kushughulika na kuleta uhimilivu wa masuala ya chakula barani Afrika, na wameongozwa na waziri wa kilimo Hussein Basha, kwa waziri Ulega ambaye pia anamwaga pa makamu wa rais Dr. Philip Mpango baada ya kufanya kazi kubwa kabisa ya kufungua mkutano huu. Lakini pia umegusia wakulima wadogo, tija hao ni ipi kwenye mkutano huu ambao tunashuhudia viongozi wamepigilia suti, wamevaa vizuri. Tija ni kwamba
kinachopatikana hapa kwenye mifumo ya chakula kama ambavyo tumeongea awali na mkurugenzi mkazi wa Agra Tanzania, ni kwamba wanakwenda kupata moja kwa moja kuunganisha kwenye mnyororo wa thamani wa masuala ya upatikanaji wa mazao, lakini kutoka kwenye lile tulikuwa tunalifahamu kama AGRF, Jukwaa la Mapinduzi ya Kijani barani Afrika, mpaka lilipobadilishwa mwaka jana, mwishoni mwa mwaka jana 2022 kuwa Jukwaa la Mifumo ya Chakula barani Afrika. Lengo ni kwamba kwa Tanzania kwa mfano tumeshafikia kitu kinaitwa mapinduzi ya kijani, kwa sababu na uzalishaji mkubwa zaidi ya 120% na chakula cha kutosha. Lakini mbali ya kuwa na chakula cha kutosha, mikoa inayoongoza kwa uzalishaji ya chakula yenyewe, watu wake wakiwemo watoto kwenye umri wa kuanzia miaka 0 mpaka 5 na kuendelea wanasumbuliwa na utapiamlo unaosababisha unyafuzi. Kwa hiyo jukwaa hili linakwenda kutafuta njia mbadala za kuwezesha watu wanaozalisha chakula sana wapate hata lishe nzuri. Hapana shaka Tanzania imeshaanza kuchukua hatua, Shinuna na mtazamaji, katika mikoa huko. Viongozi wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, lakini pia makatibu tawala wanalo jukumu sasa hivi la kuhakikisha wanatoa elimu kufika kwa watu, kuelimisha namna ya kupata chakula bora ambacho si gharama sana kupatikana huko katika maeneo yetu, kwa sababu mboga za majani, matunda yamejaa huko. Lakini kila siku mtoto unamlisha ugali asubuhi, unamlisha mchele ama wali mchana, afu baadaye usiku unamlisha viazi. Bora viazi kidogo, unakuwa umechanganya zile nyuzi. Lakini unakula wali asubuhi, unakula wali mchana, unakula wali usiku, unakuwa unapendezesha tu mdomoni hapa, lakini ujenzi wa afya unakuwa umekula wanga haisaidii mwili vizuri. Na tunaamini kwamba chakula hicho unachokuwa na kila kwa chakula kimoja hicho hakina usaidizi sana katika mwili wako. Makamu wa Rais amezungumza kwamba bara la Afrika kwa ujumla kwa sasa hivi linatumia dola bilioni 75 katika kuagiza chakula nje ya bara hili, na ukizipigia hesabu Shinuna, hizi ni sawa na trilioni 187.1. Ni pesa nyingi sana, trilioni 187.1 kuagiza chakula katika bara ambalo 65% ya ardhi yake ifaayo kwa kilimo. 65% ya ardhi yote duniani inayofaa kwa kilimo iko barani Afrika. Kwa hiyo ni kutaka kuondoa uzembe uliomo vichwani mwa Afrika ili waende shambani kwa ajili ya kutatua changamoto hizi zinazolikabili bara lenyewe. Shinuna. Asante sana Mafuru, na kumbuka tu mtazamaji, mkutano huu unakujia mbashara kutoka hapa ukumbi wa JNICC jijini Dar es Salaam, ukiwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta za kilimo, uvuvi, wafanya biashara, wakulima wadogo na taasisi za kifedha. Lengo ni kukuza hatua kubwa zilizoratibiwa na wadau wote wenye sekta hizi, kulea gunduzi na kuchakata majawabu ya kinchi ambayo yatatafsiri ahadi zilizotekelezwa na kuwa na mikakati hai na yenye kuonesha maendeleo yanayoonekana. Vile vile kutambua na kuwatunza vinara na kusherekea njia bora za kilimo kwa kila nchi. Yale mageuzi yanapopatikana kwa njia moja ama nyingine, bara hili la Afrika litafanya mambo makubwa hadi kuweza kujitegemea kwa chakula barani Afrika. Namna tukushukuru sana mtazamaji kwa kuungana nasi leo katika ufunguzi wa mkutano huu mkubwa kabisa. Bado tunasema kwenye stoku, kwenye gara letu yamo mengi sana, mpaka itakapofika tarehe 8 tutayamulika mengi yaliyozungumzwa hapa leo na makamu wa rais. Nikianzia kidogo tu, tunaweza kusema ni tone dogo tu katika mvua kubwa inayoendelea kunyesha ya maarifa hapa katika ukumbi wa kimataifa Mkutano wa Julius Nyerere, na tutayamulika yote kwa pamoja na kujitoa kwenye tatizo la njaa na kutegemea mengi. Shinuna Saidi, shukrani sana kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuletea matangazo haya. Mengi endelea kuwa nasi. Mimi ni Seru Mafuru, nimekuwa na mtangazaji mwenzangu Shinuna Saidi. Nyuma ya matangazo haya wapo watu wengi sana waliokufanikishia matangazo yenyewe. Kwa niaba yao tukushukuru sana. Endelea kusalia na TBC1. Naam, asante sana Seru Mafuru pamoja na Shinuna Saidi. Tumewapata vyema kabisa kutoka katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere hapa Dar es Salaam, ambapo mkutano wa mifumo ya chakula barani Afrika
ulikuwa ukiendelea hapo, na makamu wa rais Dr. Philip Mpango tayari amefungua rasmi